تبعت البيرسوناليتي ديس اوردر. اولا it characterizes the individual, it deviates markedly from culturally expected او accepted norms، يعني بيكون different و unacceptable in his culture, in his surroundings and in his native environment. الأونست ببلش usually بالadolescence or early adulthood. فيش personality disorders بتبلش بعد الفترة هاي. يعني ما في واحد بيقول لك إنه أنا كنت طبيعي وتمام وفي سن 30 صار عندي personality disorder. No, it doesn't work like that. And are egocentric، بمعنى إنه it is acceptable to the ego. في عندنا مشاكل في الطب النفسي على سبيل المثال ال OCD Obsessive Compulsive Disorder، هذيك المشاكل بتكون ego dystonic، بتكون unacceptable to the person, unacceptable to his ego. يعني it causes him stress, distress, it causes him embarrassment and he's ashamed of it and he doesn't accept it and he doesn't like it, but nevertheless he experiences it وبتسبب له مشاكل كبيرة وبتسبب له ستريس كبير. لكن بالpersonality disorders no, it is egocentric, it is very acceptable for him. And هي النقطة الثانية it is alloplastic. اعذروني بس اجاني تلفون، دقيقة بدي ارد عليه، لحظة بس. أنا بعتذر، أنا آسف. فحكينا إنه they are egocentric, they are very acceptable to the person، مع إنه it is abnormal و it is something morbid that is happening to him but it's okay with him. والنقطة الثانية إنه they are alloplastic، يعني they adapt to the situation or to the illness by trying to alter the external environment. بيحاولوا إنه يغيروا الأشخاص ويغيروا البيئة اللي حواليهم بدل ما إنه يبلشوا بحالهم ويغيروا أنفسهم. It manifests in at least two of the following four areas: cognition, affectivity, interpersonal function, or impulse control and gratification need. Personality disorders تقسم إلى 3 clusters. هذا according يعني الأولدر classifications، لكن لا تزال جاري وماشي وبنتعامل معها كما هي يعني زي هيك. لكن مستقبلا هذا كله راح ينشطب ويروح وراح يصير في other classifications. فحاليا مطلوب منكم تعرفوا انه في 3 clusters للpersonality disorders: cluster A, cluster B and cluster C. المين characteristics للA انه these people are odd and they are eccentric. Cluster B, they are usually dramatic and erratic. And cluster C, these people are usually anxious and fearful. هاي يعني المين description أو المين common ground for people اللي بينتموا لهاي الكلاسترات. جماعة ال A هي paranoid personality disorder, schizoid personality disorder and schizotypal. الكلاستر B بضم antisocial personality disorder, borderline, histrionic and narcissistic personality disorders. And cluster C عندنا avoidant، في عندنا dependent personality disorder، وفي عندنا obsessive compulsive personality disorder التي تختلف عن OCD obsessive compulsive disorder. سوري بالتليفون مرة ثانية بدي أرد، مضطر، اعذروني دقيقة.
هلو، صوتي واضح؟ سامعيني؟ الو. انا اسف، بعتذر جدا، بس اليوم هيك شويه معجوق، وبتعرفوا الواحد اللي بعدني يروح من المستشفى بضلها تركض وراه كمان ساعتين ثلاثه. اوكي، هنكمل سريعا جدا. الاتيولوجي زي ما حكيت لكم مش مطلوبه منكم، هاي هيك مجرد ثقافه عامه، انتم اطباء ناس مثقفين، لازم يكون عندكم باك جراوند تعرفوا انه وايد السالفه. جينيتكس هي الكوز نمبر 1. لقوا انه بالمونوزايجوتيك توينز which were raised and reared apart، يعني ما شافوا بعض في حياتهم وتربوا في بيئات مختلفة وعند ناس مختلفين، they have nearly same identically almost personalities. الكلاستر A personality اللي حكينا عنهم فوق they are more common in the biological relatives of patients with schizophrenia rather than among other control groups. وزي ما حكينا جماعة الكلاستر A اللي أقربائهم بيكون في عندهم schizophrenia they are by themselves هم نفسهم odd and eccentric. الكلاستر B antisocial personality disorder is associated with alcohol use disorders. Depression is common in family backgrounds of patients with borderline personality disorder. وفي a strong correlation between histrionic personality disorder and somatization disorders اللي راح تقرأوها وراح تمروا عليها. بالنسبة لجماعة الكلاستر C, patients with avoidant personality disorder have often high anxiety levels. وجماعة obsessive compulsive traits are more common in monozygotic twins rather than in dizygotic twins. They also show some signs of depression. الفاكتور الثاني المهم برضه هو النيورو ترانسميترز، لانه احنا يعني كل شغلنا العلاجي ما نقدرش ندخل جينيا احنا، لكن احنا لما نعالج احنا بنعطي ادويه بتتلاعب بالنيورو ترانسميترز وبتعطي نتائج. فهذا دليل على انه النيورو ترانسميترز لها برضه دور ضخم في المشاكل اللي بتصير عند الناس من هاي الناحيه. فوجدوا انه low levels of 5-hydroxyandiolacetic acid which is a metabolite of serotonin is low in people who are impulsive and aggressive. when we correct this the levels of serotonin بتخف هاي الامبulsivity والاجريشن اللي هي موجوده هسه راح تشوفوا in some of these personality disorders. و of course الانفيرمنتال فاكتورز وجدوا انه children with minimal brain damage are at risk of antisocial personality disorders، يعني التروماز things that happen to us in our environment بتلعب دور على our personalities. وجدوا انه في link between fearful children who are raised by fearful mothers، الامهات هذول اللي زي الدجاجه حوالين صيصان هي اللي بتتركش اولادها ولا للثانيه. وجدوا انه في link between these fearful children who were raised by fearful mothers and avoidant personality disorders. يعني ممكن انه يصير عندهم to develop لاحقا avoidant personality disorder. And cultures that encourage aggression may contribute to paranoid and antisocial personality disorders. يعني البيئة اللي بنتربى فيها واللي بتحفزنا على خلينا نقول الاجريشن، زي بيئتنا احنا، روح خذ حقك بايديك، روح خليك زلمه، لا ترجعش على البيت انت الا وانت كاتله الولد هذاك، يعني بدي اياك زلمه زي هيك. This contributes to paranoid personality disorders and antisocial personality disorders. خلينا نبلش فيهم واحده واحده وسريعا. كلاستر A personality disorder. اول واحده paranoid personality disorder. Diagnostic criteria. It's a pervasive distrust and suspiciousness of others such that their motives are interpreted as malevolent. It begins by early adulthood and present in a variety of contexts, as indicated by 4 or more of the following. A. أولاً, this person suspects without any sufficient basis and without any proof that other people are exploiting, harming, or deceiving him or her. 2. This person is preoccupied with unjustified doubts about the loyalty or trustworthiness of friends or associates. 3. This person is reluctant to confide to others، ما بتقبل بالناس الثانيين because of unwarranted fear
that the information will be used maliciously against him or her. 4. Reads hidden demeaning or threatening meanings into benign remarks or events. يعني بيكون المحادثة اللي بيدور بينه وبين شخص بتكون absolutely benign، ما في من وراها أي مغزى، لكن هم بيقرأوا هناك بين السطور بأنه فيه يا أنه تهديد لهم أو أنه انتقاص من حقهم ومن قدرهم. 5. persistently bears grudges، يعني دائما بيحمل الأحقاد، حقود، ما بينسوا، يعني إذا تزعلوا مشكلة. فهي for example unforgiving of insults, injuries or slights. 6. perceives attack on his or her persona or reputation that are not apparent to others and is quick to react angrily or to counterattack. يعني زي ما حكينا فوق كمان انه يعني بتخيل انه بكون في اتاك على البيرسونا تبعته، مع انه ما بتكون هاي الامور واضحه للناس الثانيه، ما بتكون مبينه او موجوده. 7. has recurrent suspicions without justification regarding fidelity of spouse or sexual partner. ما بثقوا بأزواجهم بزوجاتهم، وبكون عندهم دائما الشك بأنه شريك الحياة عم بيخونها أو بيخونه بدون أي أدلة، بدون أي براهين، فقط شك، والشك هذا بكون متحكم ومسيطر عليه. زي ما حكينا بدنا 4 or more of the following، 4 من هدول كافيات لتشخيص الشخص ب paranoid personality disorder. بالإضافة لل B criterion B إنه it has to be يعني does not occur exclusively during the course of schizophrenia, a bipolar disorder, or depressive disorder with psychotic features, or another psychotic disorder, and is not attributable to the physiological effects of another medical condition. هاي الكرايتيريون بي هذا راح يتكرر هسه فيهم كلياتهم، يعني راح يكون في عندهم كرايتيريات زي هدول تخصها وخاصة جدا فيها، وراح يكون في كرايتيريون بي اللي هو برضه ضروري، انه لازم يكون مستثنين سكيزوفرينيا وسكيزو افكتيف والباي بولر افكتيف ديس اوردر any other psychotic elements او problems، وما يكونش الانسان هذا under effect of drugs او alcohol، او يكون عنده another medical condition ممكن يعمل له شغلات زي هيك. واضحة؟ واضحة. Next, schizoid personality disorder. It's a pervasive pattern of detachment from social relationships. انسلاخ عن social relationships and a restricted range of expression of emotions. يعني كثير بارد بالemotions، بتعابير الemotions اللي عنده. In interpersonal settings, it also begins by early adulthood and present in a variety of contexts. As indicated برضو بدنا 4 or more of the following. أولاً neither desires nor enjoys close relationships, including being part of a family. 2 almost always chooses solitary activities، دائما بيختار انه يعني اذا كان عنده خيار بين يختار activity فيها interaction with people او something other else solitary، بيروح على الشغله اللي فيها هو لحاله. 3 has little if any interest in having sexual experiences with another person. باردين جنسيا، ما بيفكروا بهذا الموضوع، بيتأخروا بالزواج وما بتطرقوا لهاي الأمور. 4 takes pleasure in few if any activities. 5 lacks close friends or confidants other than first degree relatives، بيكونوا usually friendless، ما عندهم أصدقاء وما عندهم ناس بيثقوا فيهم، usually only يعني بتقتصر علاقاتهم على ال first degree relatives, the people that live with them at home. لا إله إلا الله. appears indifferent to the praise or criticism of others، ما بيهمه المديح أو الانتقاد. 7 shows emotional coldness, detachment or flattened affectivity. خلينا نرد على التليفون وهسه برجع لكم دقيقة.
آسف جدا 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 جدا، بعتذر منكم كمان مرة، أنا آسف. هدول اللي ذكرتهم السبع كرايتيريات بدنا منهم 4 or more to diagnose the person with schizoid personality disorder، بالإضافة للكرايتيريون بي اللي حكينا عنه سابقا. أنا ما راح أضل أقرأ وأعيده لأنه هو نفسه لازم we have to exclude schizophrenia, bipolar, schizoaffective, depression والى اخره، يعني كل الميجر mental illnesses بالاضافه للسبستانسز او medical conditions اللي ممكن تاثر على البيهيفير تبع البيرسون they have to be excluded. هذا بما يتعلق بالسكيزويد personality disorder. Schizotypal personality disorder. It's a pervasive pattern of social and interpersonal deficits which is marked by acute discomfort عنده discomfort شديد with and reduced capacity for close relationship. يعني هو بيعاني من discomfort، هو ما بيحب هذا الشخص close relationships as well as cognitive and perceptual distortions and eccentricities of behavior. غرابات عنده في التصرفات. عنده cognitive and perceptual distortions، يعني بيكون في عنده distortion، أنا في العربي نسيت هالكلمة مش عارف كيف ألقاها كلها رديف، بس بيكون في عنده يعني he experiences things that others do not experience، بس ما بتكون واصلة للseverity of delusion، ما بتكون واصلة للseverity of hallucination. وبيكون عنده severe discomfort with close relationships. It usually also begins by early adulthood يعني teenaging and present in a variety of contexts as identified. هون بدنا 5 or more of the following. أولاً ideas of reference excluding delusions of reference، يعني هذا الشخص بيكون عنده دائما ideas إنه الناس بيحكوا عنه بيستقصدوه بيعنوه بطريقة أو بأخرى. اثنين odd beliefs or magical thinking اللي حكينا عنه امبارح that influences behavior and is inconsistent with subcultural norms. For example, these people are usually superstitious، يعني بيآمنوا بالشغلات الروحانية هاي اللي حكينا عنها امبارح. They believe in clairvoyancy بالعين السادسة، telepathy or sixth sense. In children and adolescents, bizarre fantasies or preoccupations، يعني لما بتبلش المشكلة هاي عندهم، لما يبلش المرض عندهم وبكونوا لسه في سن مبكر، الاود بيليفز والماجيكال ثينكينج بتكون واصله لمرحله البيزار فانتسيز اند بري اوكيوبيشنز، يعني بيكون الخيال جامح وشاطح بشكل يعني اكبر بكثير من لما نشوفه بسن شوي متقدمه. ثلاثه unusual perceptual experiences including bodily illusions. أربعة odd thinking and speech، بيكونوا غريبين بالتفكير تبعهم وغريبين بالكلام تبعهم، يعني أنت بتحس إنه you are talking to a strange weird person. For example, they are vague, they might be vague, they might be circumstantial or metaphorical, over elaborated or stereotyped. خمسة زي ما حكينا برضو فوق إنه they are suspiciousness والparanoid ideation هاي ملازمة لهم، يعني لأنه في فوق عندهم ideas of reference، يعني ما بيثقوا كثير بالناس ودائما بالهم إنه مستقصديني، بيحكوا عني قصدهم عني. ستة inappropriate or constricted affect. سبعة behavior or appearance that is odd, eccentric and peculiar. البيهيفير والappearance تبعهم برضو غريب الأطوار، يعني مش كالمعتاد زي إحنا. ثمانية lack of close friends or confidence other than first degree relatives. هاي بيشتركوا فيها مع جماعة السكيزويد إنه ما عندهم friends عدا عن وعلاقات عدا عن الفيرست ديجري ريلاتيفز، وهسه راح احكي لكم شو الفرق بين هدول وهذولاك. تسعة excessive social anxiety that does not diminish with familiarity and tends to be associated with paranoid fears rather than negative judgments about self. يعني بيكون عندهم severe social anxiety وما بتكون إلها علاقة بإنه مثلا بيستحي أو بيخاف إنه ينتقد، لا بتكون السوشيال anxiety اللي عندهم إلها علاقة بالبارانويا اللي عايشة جواتهم، إنه أنا مستقصد، أنا بدهم يأذوني، بدهم يقللوا من قدري، ينتقصوا من قدري وإلى آخره. الكرايتيريون نفسه زي هناك إنه everything else must be excluded.
وهاي هيك رسمة توضيحية سريعة عن الفرق. احنا حكينا انه اثنين بيشتركوا سكيزويد وسكيزوتايبل بانه علاقاتهم الاجتماعية والفريندز معدومة وتقتصر بس على الأقرباء، لكن الفرق بأنه سكيزويد voluntary social withdrawal، هو نفسه ما بده، هو مش بحاجة، هو he doesn't think about getting friends, he doesn't think about getting into relationships, he doesn't think about sexual يعني evolvement in his life. لا، they voluntarily choose to be socially withdrawn and limit emotional expressions. جماعة السكيزوتايبل اللي على اليمين حكينا يعني بشكل عام بكلمات عامية they are weirdos. يلي بيعرف هاي الكلمة they are weird people يعني غريبي الأطوار. ف they do not have friends and confidence rather than the first degree relatives لأنه they are weird. البيبل بيبعدوا عنهم، مش هم اللي بيختاروا إنهم يبعدوا عن الناس. ف interpersonal awkwardness, social isolation, superstitious, eccentric appearance, odd speech بيخلي الناس تنفر عنهم وتبعد عنهم. هذاك بيكون هو اوريدي مختار انه يكون وحداني والى اخره. هنا برضه هيك سريعا هاي بتقرأوها فروقات بين السكيزويد سكيزوتايبل والسكيزوفرينيا. نيجي للكلاستر بي بيرسوناليتي ديس اوردرز. اول وحده الانتاي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر. It's a pervasive pattern of disregard, they do not care يعني complete disregard for the violation of the rights of others. بينتهكوا حقوق الآخرين وبدون أي ندم، بدون ما بيسألوا. Occurring since the age of 15 years يعني very early, it starts يعني تقريبا حوالي صف التاسع عشر. As indicated by 3 or more of the following. يعني شوفوا إذا هناك كنا بدنا 4 symptoms والأخيرة كنا بدنا 5، هون يكفي 3 to make a diagnosis. أولاً failure to conform to social norms with respect to lawful behaviors as indicated by repeatedly performing acts that are grounds for arrest. يعني بيخرق القانون، يعني بتجعله يعني جاهز لدرجة يعني بيخرق القانون لدرجة إنه بيكون liable to be arrested. يعني مش إنه انتهاكات بسيطة، لا بتكون انتهاكات قوية. deceitfulness الكذب والخداع as indicated by repeated lying, uses of aliases, or conning others for personal profit or pleasure. بيخدعوا بيحتالوا ناس مش صادقين. 3. Impulsivity or failure to plan ahead. 4. Irritability and aggressiveness as indicated by repeated physical fights or assaults. يعني هوشاتهم كثيرة، معاركهم كثيرة physical و they are irritable يعني easily to get to become angry. 5. Reckless disregard for safety of self or others. يعني بتلقى قاعد مع زوجته بالسيارة ومع أطفاله وبيسوق بسرعة 200 ما بيسألوا. They are reckless and they do not care about the consequences. 6. Consistent irresponsibility as indicated by repeated failure to sustain consistent work behavior. اوف 10 دقائق قديش صار لي بحكي انا. Consistent irresponsibility as indicated by repeated failure to sustain consistent work behavior or honor financial obligations. ما عنده مسؤولية، ما بتحمل، ما عنده حس بالمسؤولية. 7. lack of remorse ما عندهم شعور بالرحمة أو بالندم. Lack of remorse as indicated by being indifferent to or rationalizing having hurt, mistreated or stolen from another. يعني لما يبلش المرض عندهم بسن ال 15 16 14 ببلش هذا السيمتوم اللاك اوف ريمورس يظهر على شكل بيأذوا حيوانات، بيأذوا أطفال، بس بيأذوا
بكتب في الكلاس صغار يكون 18 سنة بيكون اسم reckless behavior lack of remorse of antisocial behavior is not exclusively during the course of schizophrenia or bipolar disorder. Borderline personality disorder. It's a pervasive pattern of instability of interpersonal relationships. يعني الطابع الغالب للمشكلة هاي إنه في severe instability of interpersonal relationships، في instability of self-image and affects المزاج الخارجي تبع الشخص، and marked impulsivity beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by 5 or more of the following. أولاً frantic efforts to avoid real or imagined abandonment، يعني عندهم خوف شديد من إنه to be abandoned، يتركوا أو يهجروا، فبيكون عندهم efforts مش طبيعية لتلاشي يعني لتفادي حتى التفكير بانه to be abandoned. يعني اذا بتسال جماعه البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر انه تخيل لو مثلا فلان عزيز عليك بتسميه اختفى من حياتك، تركك، الفكره نفسها، الحديث هذا، السؤال اللي انت راح توجهه راح يخلق عنده شعور مخيف، يعني راح تشوف الانكزايتي قدامك فقط من سؤال بسيط. 2. A pattern of unstable and intense interpersonal relationships characterized by alternating between extremes of idealization and devaluation. يعني instability بالinterpersonal relationships بتكون على شكل بانه بتذبذبوا. مثلا انا بحب احمد السراري لدرجه مش طبيعيه، احمد السراري ملاك، احمد السراري ولا في احسن منه. بعدين احمد السراري اذا عمل شغله بسيطه، يعني قرا لي سيمينار هامل، بصير أكرهه كره شديد، بصير شخص أسود يعني لا يستحق الوجود، أسوأ شخص على وجه الأرض. بيكون عندهم severe instability بهاي الأمور، ما عندهم جراي اريا بالنص، انه يعني اليوم انا كويس بكره بجوز اني اغلط انسان، يعني اليوم بحبك بكره انا عندي مشكله فمثلا مشاعري بتكون شويه مختلفه. لا، ما عندهم يا ابيض ابيض يا اسود اسود، extreme idealization او انه extreme devaluation وهيت. 3. identity disturbance، بيكون عندهم markedly and persistently unstable self-image or sense of self. 4. impulsivity in at least 2 areas that are potentially self-damaging. يعني الامبulsivity اللي عندهم تطلع على شكل انه بيكون في عندهم self damage، يا انه بالspending they spend a lot of money وبشكل reckless ومش طبيعي، وممكن يدخلوا بديون ويدخلوا اهاليهم بديون، ممكن يدخلوا بعلاقات جنسية لا تحمد عقباها وبدون ما يأخذ بعين الاعتبار لا مجتمع لا دين لا أهل لا تقاليد ولا إشي، impulsivity شديدة. substance abuse، يعني سهل إنهم ينجروا على المخدرات والالكحول والى اخره. reckless driving و binge eating. وانه it does not include suicidal or self-mutilating behavior covered in criterion 5 اللي احنا هسه جايينه. هي الكرايتيريا criterion 5 recurrent suicidal behavior، يعني هذا سيمتوم لحال. هون في عندنا الاولاني الفرانكتيك efforts to avoid real or imagined abandonment، وما لها دخل بالكرايتيريون 5 انه بيأذوا حالهم وبيحاولوا الانتحار كثيرا. والامبلسيفيتي اللي ممكن انها تأذيهم كثير بطريقه او باخرى برضه ما لها علاقه بهذيك، هذيك الكرايتيريون لحال. هيها recurrent suicidal behavior، كثير بيحاولوا ينتحروا، يعني متكرر الموضوع عندهم، كل شهر شهرين بيزوروا لهم الطوارئ مرة، يا انه يعملوا جاستريك لافاج بيكون بالع له شريطين ريفانين، او انه شارب شغلة، او انه ضارب حاله بشفرة.
gestures or threats or self-mutilating behavior. They mutilate themselves. بيشوهوا اجسادهم. يعني يا جماعه البوردر لاين اللي بنشوفهم بالعياده يوجوالي ايديهم الاماكن المكشوفه او اللي سهل الوصول اليها بتكون مشطبه مجرحه بشفرات بابر بمحروقه باعقاب سجاير بيأذوا انفسهم كثيرا. 6. Affective instability due to a marked reactivity of mood. For example, intense episodes of dysphoria, irritability, or anxiety usually lasting a few hours and only rarely more than a few days. يعني بيكون في عندهم affective instability، لكن اللي بيخلينا نعرف إنه this is something this is a personality disorder وليست mood disorder لأنها تدوم ساعات. يعني أنا ما عمري شفت بوردر لاين الافكتيف instability هاي تاعته تدوم أيام أو أكثر من يوم. 7. chronic feelings of emptiness. دائما يعني عندهم feeling of emptiness، حياتهم يعني بحسوها بلا معنى وفارغة. 8. inappropriate intense anger or difficulty controlling anger. For example, frequent displays of temper, constant anger, recurrent physical fights. ما يعني صعب انهم يتحكموا بالغضب تبعهم، واذا خرجوا عن طورهم مشكلة. 9. transient stress-related paranoid ideation or severe dissociative symptoms. هذول زي ما حكيت 5 or more لحتى انه الشخص ب borderline personality disorder. هذا السيلف ميوتيليتنج اللي حكيت لكم عنه، وبنشوف ألعن من هيك. وزي ما حكيت لكم ما عندهم جراي اريا، الجراي جراوند اللي احنا كلنا موجودين فيها وفعليا احنا كلنا بنعيش فيها. عندهم يا انه الانسان ملاك وابيض ابيض ناصع البياض، يا انه الشيطان رجيم وشخص يعني اسوأ منه الله ما خلق. ما بيقدروا انه يوازنوا بين الخير والشر في الناس، وانه يعني يوم لك يوم عليك زي ما بيقولوا، او انه يعني يمسك العصا من النص يمسك الحبل من النص، يعني in the middle. histrionic personality disorder. ضل دقيقة خليني اسوي ميتنج جديد وهسه ببعث لكم اياه. اوكي